Section 1-5 Self-Introduction. Consider the following example. Guten Morgen, ich heiße Eric Chang. Eric ist mein Vorname und Chang ist mein Nachname. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Taiwan. Now let's break down this paragraph in details. Guten Morgen, ich heiße Eric Chang. Good morning, my name is Eric Chang. Eric ist mein Vorname und Chang ist mein Nachname. Eric is my first name and Chang ist my surname. Ich bin 20 Jahre alt. I am 20 years old. Und ich komme aus Taiwan. And I come from Taiwan. Detailed explanation. Grammar point number 1. Verb conjugation, present tense, part 1. Let's learn the personal pronouns in the nominative case first. Ich, I. Du, you, informal. Er, he. Sie, she. Es, it. Wir, we. Ihr, you guys, you all, informal. Sie, they. Sie, with a capital S. You, formal. Now please repeat after me. Heißen, name is. Ich heiße, du heißt. Er, sie, es heißt. Wir heißen, ihr heißt. Sie heißen, sie heißen. Sein, to be. Ich bin, du bist. Er, sie, es ist. Wir sind, ihr seid. Sie sind. Sie sind. Kommen, to come. Ich komme, du kommst. Er, sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. Sie kommen. Grammar point 2. Cardinal numbers from 1 to 20. Please repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Grammar point number 3. Countries around the world, part 1. Please repeat after me. Amerika, Deutschland, Österreich, Russland, Kanada, Frankreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Portugal, Japan, Indien, Indonesien, die Philippinen. Conversation practice. Please repeat after me. Wie heißt du? Ich heiße Martin. Wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt. Woher kommst du? Ich komme aus Indien.
Exercise 1-1. Translation practice from English to German. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Number 1. Hello, how are you? Informal. Hallo, wie geht's? Number 2. Thank you for the advice. Danke für die Beratung. Number 3. I come from Spain. Ich komme aus Spanien. Number 4. How old are you? Formal. Wie alt sind Sie? Number 5. See you next time. Have a nice weekend. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. This is the end of lecture 1. Thank you for watching and see you in the next video.